హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మీ ముందుకు ఒక మంచి అప్లికేషన్ తీసుకొచ్చాను ఫ్రెండ్స్. వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు నా ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వలన నాకు కొంచెం సపోర్ట్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు చెప్పబోయే యాప్ నేమ్ వచ్చేసి రోలింగ్ ఐకాన్ యాప్స్ అండ్ ఫోటో ఫ్రెండ్స్. యాప్ యొక్క నేమ్ అనేది మనకు ప్లేస్టోర్లో ఈ విధంగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడికి వెళ్ళేసి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. యాప్ ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఈ విధంగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. యాప్ ఐకాన్, ఫోటో ఐకాన్, ఎమోజీ ఐకాన్ అనేవి ఇక్కడ మీకు కింద కనిపిస్తున్న స్టార్ట్ బటన్పై క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. స్టార్ట్ బటన్ క్లిక్ చేయగానే మనకు మన యాప్స్ అనేవి ఇట్లా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ పైన గమనించవచ్చు. ఇంతేకాకుండా మన ఫొటోస్ కూడా ఈ యాప్స్లో సెట్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగానూ నేను చెప్తాను. మళ్ళీ యాప్లోకి వెళ్ళండి ఒకసారి. యాప్లో వెళ్ళగానే మనకి ఇక్కడ పైన ఫోటో ఐకాన్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, దానిపైన క్లిక్ చేయండి ఒకసారి. క్లిక్ చేయడానికి ఇక్కడ ప్లేస్ బటన్ వస్తుంది, దానిపైన క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేయగానే మనకి గ్యాలరీలో ఫోటో అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసేయాలి. Anytime, anywhere. ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు ఫ్రెండ్స్, యాప్స్తో పాటు నా ఫొటోస్ కూడా మూవ్ అవుతున్నాయి. ఈ విధంగా మీ ఫోన్లో కూడా మీరు కూడా చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.